Hello everyone, myself Jambornering and you're watching my channel A.chik Tutor. The only topic day matter nigaman again. So what is matter? A matter is anything that has mass and occupies space is called matter. Matter non plug bosturang ko man ko pa, che bosturang agsak aro agsak ni nalsao present ang acham wagamot ko man ko pa. Or matter non achang mandi ko ba mansapa. You know mass non amount of matter in an object ba Badida method donga dongja ko maksonga. Jedake dud liter sao dud ni amount badita gen. Merong kijigun yo merong amount badita gen. Ya amount of matter kon mass ni agana. Also a matter can occupy spaces. Matter angara je biap ko ba rakang naman ka pa. Aro je biap ko ba kapat naman ka pa onga. Example na empty botolon at siruat ken semua ode wachi matter ra botol ni space ko occupy ka inga. Asan ke classroom ni ko na ken sama on de classroom mo tang matter ang kanang jarang ara classroom ko occupy ka inga jere ke duster chalk table chair bench desk kamkan matter jan space ko occupy ka orang ma. A matter is made up of tiny particles called atom. You know tiny particles non makron sinik naman kisa ka pa bisem nakaba demu ba powder dak orang ko muksunga ariya particles sang sa matter ko watinga ariya particles ko atom ne ba agana. Ya diagram ni kuna sun kata-kata mangin ya chonchoni rungkamak marble kita kabarangan tiny particles sunga. Ada tiny particles san matter kung atinga. Now let's see different states of matter. Matter has three states: solid, liquid, and gas. Ya matter ni bimangara rokom gatam kenang. Jekon solid, liquid, aro gas ni agana. Solid era ungjok rakaba bosrang solid ni agana. Liquid era ungjok 증정바 보수 제kai chi ba water kesarong jok balwa. Now let's talk about physical properties of matter. Sekarang ba solid matter ni gamanina. First point, rigid. Matter ang ara rakaba bosurang easily break ana magija ba easily flexible ong gija ba gurangan rigid ni kana. Kani ba fixed shape. Matter ang ni shape ra fix ong amang salba wamang ni shape ra change ongja. Bawa mang ni bimangara mamang saloba change ongna man gijak pa kon fixed shape ni kana fixed volume ni kan gij mode matter ang ni mass ba amount ra mamang saloba change ongja fix ong edong khamaya. Now liquid matter skang ba point not rigid. Liquid ang ra rigid ongja rakaba bostu ongja wamara jingjong ai ka ba bostura kani ka ba point no fixed shape. Liquid ang ra bimang dunggiza ka ba shape dunggiza ka ba jera ka bimang ko ba mang harana mane jera ke botolo chirwat kan chumde wachi matter ra botol ni bimang ko again kapo chikurat kan chumde wamang kap ni bimang ko again katam ka ba point fixed volume wamang ra rigid ongjangin chimang ba fixed shape ongjangin chimang ba liquid matter ni volume de paunan fixed ongska katam ka ba state yan gas matter onga yani physical property kon yang na skang ba point not rigid. Kesara rigid ong gija kapa ide balwa aro balpungai kabang kani ka ba point no fixed shape. Gas ni bimang ba shape tungja yamang jira ka bimang ko ba rana manaya katam ka pa no fixed volume. Gas ni ra mamang saloba volume fixed tungja nama siama maini kaman metal ni properties rangara tengtang onga maini kaman solid raka maini kaman liquid ra 증종아 매니금은 게스라 발바가다 발풍아 yani main reason de particles strong ya selonga maina solid to present ong ba particles strangara tight onga tightly packed ne kana liquid to present ong ba particles strangara loose onga uni sel 증종아 gas to particles je present ong brangara engranga uni sel gas ara balwagata balpunga